سلام بچه امید که جور صحت سلامت باشین. باز آمدیم به اپیزود دوم ما، بخش نیتورکینگ CCNA. امروز میخوانیم درس دومشه. درس اولش چی بود؟ بخش معلوماتی بود و فعلا دیگه درس دومش دیگه آغازش است، یعنی شروع میکنیم. بخش از نتورک شروع میکنیم که نتورک چی است و دیگه بیاین زیاد گپ نمیزنیم، درس شروع میکنیم و let's go. ما اسکرین خود چینج کنم. Just wait a sec guys. Okay, let's go to sub camera. Here we have it. Okay, let's go. خب من نوت خدا دارم. من نوت در چی مندازم؟ نوتایی که میگیرم در زیر description چی مندازم؟ یوتیوب. باز شما از اینجا میتونین چی رو بگیرین نوتا را. من اگر چه نوت کم نشته کنم با شما میتونین در جریان درس نوت پاز کنین، نوت بگیرین هر رقم که راحت هستین. اوکی let's go let's start. درس دوم از بچه ها. درس اولش خواندیم، بخش پرکتیکال بود. پرکتیکال میگم یعنی معلوماتی بود. این دیگه درس دومش هست که نتورک بیسیکس. what is a network، یعنی از اینجا شروع میکنیم دیگه. بیاین بخیر. This video is part of my complete practical CCNA course, where I use physical devices to explain and demonstrate topics in the CCNA exam. I think it's really important that you see how things actually work, real routers and switches, real computers, rather than just learning about this from a theoretical point of view or in a simulated environment. You actually see how things work. Now, we can't talk about computer networking without discussing what a network actually is. And I'm not talking about a social media network or a network with friends. I'm talking about a computer network. Now, AI seems to be one of those topics that people either love or hate, but let's see if a computer can tell us what a computer network actually is. Alexa, what is a computer network? A computer network is a set of computers sharing resources located on or provided by network nodes. Computers use common communication protocols over digital interconnections to communicate with each other. Now, that's actually just taken from Wikipedia. And I have a bit more here. We're told that these interconnections are made up of telecommunication network technologies. Okay. Based on. What is a network? A computer network is a set of computers sharing resources located on or provided by network nodes. Computer networking, set of computers. بخش جمع از کامپیوتر است. sharing resources. معلومات ها را شیر میکنن. located on or provided by network nodes. located nodes چی میشه؟ یک شکل آیدی میشه. مثلا یک آیدی که همه کامپیوتر ها از خود دارن دیگه. by network nodes آیدی نتورک خلاصه. یعنی ما گفته بودیم که هر کامپیوتر از مثلا هر دیوایس از خود مک آدرس داره و آی پی آدرس داره. یعنی شاید یعنی از اون طریق مثلا ما میتونیم که خب بیازی از طریق فیزیکال آدرس مک آدرس میشه. این از طریق ما میتونیم اینفورمیشن رو شیر کنیم دیگه. by network nodes. Computers use common communication protocols over digital interconnections to communicate with each other. These interconnections are made up by telecommunication network technologies based on physical, wired, optical, and wireless radio frequency methods that are arranged in a variety of network topologies. خلاص اینجا گفته که مو نتورک یعنی ما میتونیم معلومات ها را از طریق مختلف مثلا ما به دست بگیریم که basically wired, optical and wireless. wired, optical و بخش wireless radio frequency. wireless هم بخش وای فای، یعنی کلش wireless از طریق radio frequency مو سیگنال انتقال میده. یعنی از اون طریق ما میتونیم معلومات یا چیز را که میخوایم از اینترنت بگیریم. On physically wired, optical and wireless radio frequency methods that may be arranged in a variety of network topologies. Now, that just sounds like a bunch of words. If you're not used to the terms used in networking, you're going to struggle. So it's really important that we define some of the terms in networking. I will warn you that a lot of people that start in networking really struggle because we've got all of these terms and it's hard to understand all the different terms. But just bear with me and go through the course
you'll find that as we repeat definitions and as I show you different examples, خلاص اینجا میگم که یعنی کورس از که زیاد روی تکست چی نمیکنه، تمرکز نمیکنه و یعنی کورس از از واقعا یعنی پرکتیکال نشان میده که یعنی نتورک چی است، چه رقم تو میتونی یک نتورک بسازی، سویچ چی است، هاب چی است، راوتر چی است. نگاه این خلاصه یعنی نشانم میده، تشریح میکنه. از خاطر یعنی ما درس قبلی این که زیاد روی پرزنتیشن روی تکست بود، میفهمم شاید زیادی بچه یاد نگرفته باشه، من شاید درست تشریح نکرده باشم، ولی یک از یعنی پرکتیکال نشان میده بسیار خوب است و یعنی یک چیز آدم یاد میگیره واقعا. بریم. it'll make a lot more sense. But let's start with what is a computer network explained by a human. Now, basically, we're looking at computers that are sharing resources. Now, what is a resource? A resource could be a file, it could be a video, it could be a picture. We basically want to share something with each other. You watching this video through a computer network. Computer network is made up of different nodes or end devices. So we talk about nodes here or hosts. So node could be a computer, could be a laptop like this. It could be an Alexa like this. It could be a server like this. It could be a phone or any other device that you have connected. خلاصه من نودز امو میشه که امو دیوایس میشه. من قبلا گفتم نودز یک شکل دیوایس است که از یعنی آیدی دیوایس است. یعنی در کل نودز ما در کل لینکس خواندیم او یک شکل معنای دیگه داره و در اینجا امو نودز امو مثلا دیوایس میشه. مثلا مایک است، یعنی که لپتاپ است، در کل هر چیزی که دیوایس است دمو مربوط از اون میشه دیگه. To a network. Could be routers and switches and other network devices. A host is an end device. So think of a host kind of like a PC or a phone or a server, where one device called a client is accessing a resource or something that's shared by a server. Now, the reason I read the next part of the definition is we are sharing resources connected via different means. Could be a fiber optic cable like this. So notice light shining through this cable. We could be connected using copper Ethernet cables like these, or we could be connected to a Wi-Fi access point like this one. Now, a lot of us in our home networks may have a home router such as this. Notice Wi-Fi. That's one way to share resources. We can connect from one device to another using Wi-Fi. Or you could connect to the internet using satellite technology by using a Starlink, such as this one. Networks can get really complicated. The biggest network that we know of, unless you've learned about aliens having bigger networks out there somewhere, is the internet. But networks don't have to be that big. A network can simply consist of two devices or two nodes, or if you like, two hosts. Now, in networking today, we have what is called the client-server model. We have what are called servers. Here's an example of a server. It's providing a service or sharing a resource with a client. A client could وظیفه سرور چیه؟ سرور امو سرو میکنه، نه در انگلیسی هم بگویم سرور خدمتکار میشه. نگه وظیفه سرور هم هست که دما چی میکنه و دما کمک میکنه، دما سرو میکنه. و کلاینت کی است؟ امو کلاینت ما هستیم که مثلا میشه تلفن یا لپتاپ که ما از طریق از امو دسترسی پیدا میکنیم به سرور. و یعنی سرور امو چی است که ما را سرو میکنه، امو معلومات پروواید میکنه. یعنی وقتی که ما یک ریکوست میتیم در سرور وظیفه چی است که ما پس اون چیز را که میخوایم پس جواب شده ما ارسال کنیم. be a phone as an example, or could be a laptop. Servers come in different shapes and sizes. Notice if I open here, we can see the server has a hard drive in it. Here's another hard drive, and I could continue opening it up and you'll see that it خاص سرورها که از یعنی داخلش هارد درایو هم باشه که اونجا معلومات ذخیره میشه. یعنی قسمی که آدم هارد درایو کشید، یعنی کلش یعنی شاید در یک تیبی یا دو تیبی، یعنی زیاد است، یعنی بسیار حافظه بسیار بزرگ داره و در اونجا دیتا ذخیره میشه. همون معلومات ها مثلا ویدیو است، همین ویدیو که ما از یوتیوب میبینیم از سرور میاد و یعنی امو چیز را که ما ریکوست میکنم امو سرور وظیفه شما است که ما خدمت کنه و پس ارسال کنه. consists of a whole bunch of hard drives. Servers that are used in data centers, such as in Amazon or in YouTube, tend to be very large. They have a lot of CPU power, they have a lot of RAM, they have a lot of hard disk space because they are serving many clients. Many client devices are accessing the service provided by the server. In other words, they want the resource, which could be a YouTube video, it could be a file, it could be something else that's shared. But a server doesn't have to look this way.
your laptop could act as a client when it's trying to get a resource, or it could act like a server when it's providing a resource to a client. So as an example, on this laptop, I'm running the Plex server. So if I search for Plex here, notice it says Plex Media Server. That provides a service or a resource to a client. In this example, it's providing videos. So if I open up Plex, you can see various videos are hosted on this laptop, which is now acting as a server. It has a resource that can be accessed by a client. So on my phone, as an example, if I connect to the IP address of the server, I can see that a web page is displayed, and I can press play, and a video plays. That video is playing from that server. The phone is acting as a client. The PC is acting as a server. The resource is streamed, in this case, from the laptop to the phone through Wi-Fi. So it's going through the air. در این حالت مثلا من لپتاپ میتونم مثلا باعث السرور عمل کنم. گفت که یک اپلیکیشن اینستال کرده به نام پلکس و او در اونجا یعنی او به شکل مو سرور چی میکنه خدمت میکنه. یعنی اونجا همه ویدیو رو اپلود کرده و خب ما میتونیم به شکل کلاینت یعنی از طریق تلفن دمو آدرسمو چیش که ما وصل شای میتونیم از یعنی بگیریم مو چیزایی که مثلا چیزایی را که نیاز داریم اونجا ویدیوهایی که اپلود شده مثلا میتونیم مثال بتیم چی را گوگل گوگل درایو خب گوگل درایو اینا دیگه یعنی در سرور هست ولی ما اونمو کار میکنیم مثلا گوگل درایو میداریم چیزایی کار داریم و میگیریم و خب باز گوگل فرقش هست که او چای ما در چی سیو است در سرور گوگل سیو است چیزای داکیومنت های ما ولی از این که فقط همش در لپتاپ سیو دارم و موادایش یعنی اینجا لپتاپ به شکل سرور اینجا عمل میکنه. Don't have a physical cable connecting the phone to the laptop. Transmission is through Wi-Fi. But notice, if I close that service down, so what I'll do is exit the Plex service. Notice the site is no longer available. And on the phone, it says the site can't be reached. Now I'm connecting from the phone to the laptop using an IP address. IP address is a logical address for a host on a network. In networks today, we use either TCP IP version 4 or TCP IP version 6. We'll focus قسم که سابق هم درسا گفتیم یعنی به خاطر کنیکت شدن به یعنی اینترنت شما این آی پی نیاز دارید اینترنت پروتکل یکی از مهمترین بخش نتورکینگ آی پی است که دو نوع آی پی داریم IPv4 و IPv6 آی پی ورژن 4 و آی پی ورژن 6 آی پی ورژن 4 دیگه خوبتر است و آی پی ورژن خود دیگه ورژنش بالاش را رفت هر چقدر اما قدر خوبتر میشه و ببینید نشه کنیم we have two IPv4 and IPv6 on TCP IP version 4 first. A device such as a laptop and a phone gets allocated an IP address either manually or through a protocol known as DHCP or Dynamic Host Configuration Protocol. So DHCP, when a device connects to the Wi-Fi network, as an example, your home Wi-Fi router gets allocated an IP address by the router. So this device has an IP address of 192.168.0.121. That IP address was allocated through DHCP. This device will use a different Wi-Fi network, as an example, your home Wi-Fi router gets allocated an IP address by the router. So this device has an IP address, gets allocated an IP address either manually or through a protocol known as DHCP or خلاص وقت که مثلا تلفن ما یک وایرلس یعنی وای فای کنیکت میشه یعنی از طریق DHCP یا شکل مانولی میگیره یا از طریق DHCP که مو داینامیک هاست کانفیگوریشن پروتوکول از اون طریق مثلا از خود آی پی اتوماتیک میگیره و DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
خب بچه اگه وقتی که ما نوت میگیریم شما میتونین قسمت رو اسکیپش کنین دیگه میشه که مثلا باز ویدیو را چی کنین تیرش کنین دیگه بله اوکی خب وظیفه ای هست که it gives us it gives us auto automatic assigns we have to say not it gives it gives us an automatic IP address. assigns as an automatic IP address یعنی رقمش هم بگویی میشه Dynamic Host Configuration Protocol. So DHCP, when a device connects to the Wi-Fi network, as an example, your home Wi-Fi router gets allocated an IP address by the router. So this device has an IP address of 192.168.0.121. That IP address was allocated through DHCP. This device will use a different IP address. So as an example, on the phone, if I go to Settings, Connections, Wi-Fi, I can see that the IP address was allocated through DHCP, and the IP address that's allocated is 192.168.0.206. For these two devices to communicate, they need to have IP connectivity between them. Now, generally, when you connect to the internet, you don't use an IP address, you use a name, an easy-to-remember name, such as google.com or youtube.com. That name is actually translated into an IP address using a protocol or language called DNS, or Domain Name System. It converts the name to an IP address because devices on a network don't use names. They DNS خونده بودیم نه بچه ما در ویدیوی اول ما تشریح کردیم DNS اینجا تشریح کرد DNS وظیفهش هم هست که مو چیا کس با نام صحبت نمیکنه در نتورکینگ همش به حرف است یعنی با چی است عدد است مثلا کمیونیکیشن با عدد مثلا 19 مثلا 198 مثلا 0190 آی پی آر هم میگم خلاصا دیگه یعنی بعد از با DNS وظیفه‌ش هست که ما رو چنج میکنه مثلا وقتی که ما google.com نوشته میکنیم اولین کار که میشه مو ریکوست ما به DNS سرور میره از طریق DNS سرور اونجا مثلا google.com سرچ میکنه که google.com کدام آی پی رو داره بعد از اون باز سرور آی پی آدرس رو میکنه مو ریکوست دیگه وظیفه DNS هست یعنی کانورتش میکنه نیمه با حرف use IP addresses and MAC addresses, which are hardware addresses burnt in. MAC address media access control MAC address به شکل فیزیکالی میگم یعنی MAC address وظیفه‌ش هست که یک دیوایس تعیین میکنه مثلا هر دیوایس از خود یک MAC address داره مثلا لپتاپ ما از خود یک MAC address داره و این خاص به خودم است یعنی چنج نمیشه و در دنیا فقط هر دیوایس از خود یک MAC address میداشته باشه یعنی سیم نیستن یعنی کلش فرق میکنه و این که از مو سه MAC address مو لوکیشن یا مو فیزیکال address media access control into a network interface card on a device. Now, for a service to be available, we need to run some software on a device. So on this laptop, we're running the Plex server. It's basically a piece of software that's offering a service to clients. Clients connect to the server using an IP address and a port number. So in this example, the port number used is 32400. Think of a port number as allowing a device to listen to different connections for different services on different numbers. So as an example, HTTP, which is used on the internet, generally today we use HTTPS. Those protocols are used by your web browser to connect to a web server. So as an example, google.com. Those servers use a well-known port number of 80 for HTTP and 443 for HTTPS. Here, the Plex server is using a different port number. So when I connect from the client to the server, I have to make sure that I'm connecting to that port number 32400. So I connect to the IP address and the specific port number. If I opened up another tab here and I just went to the IP address of that server without the port number, notice it says the site can't be reached because no service
is listening on that port number. There isn't a process or some software on the computer that's listening to requests on that port number. This is port number 80. You have to connect to the right port number, which is 32400 in this example. So to summarize, this laptop is acting as a server in this example because it's providing a service to a client. In this case, the phone is the client initiating a connection to the server, asking for something. In this case, it's asking for a video. So as an example, I can press play once again, and the video plays on my phone. This laptop acts as a server running the Plex service, but can act as a client. So if I go to google.com, notice it's acting as a client here. In this case, it's in خلاصه بچه دو چیز بسیار مهم است در یاد داشته باشین که کلاینت همون تلفن میشه، همون کسی که کلاینت ما هستیم در کل، ما استفاده میکنیم، این انسان هاست که همون تلفن استفاده میکنیم، ولی همون در اینجا باز کلاینت ما مثلا میگیم این لپتاپ است یا پی سی است یا دسکتاپ است یا هر چیزی که خلاصه به اینترنت کنی وصل است یا یک نمیفهم چی. خلاصه یک دیوایس که به اینترنت کانکت است مو کلاینت میشه که مو یک سرور هم یک سرویس هم میخواد و سرور مو هست که مو سرویس ما میده، مو چیز را که ما میخوایم، چیز معلومات را که ما میخوایم و ما پروواید میکنیم و ما دست ما یعنی در دسترس ما قرار میده دیگه. هیچ این دو چیز یاد داشته، یعنی به یادتان باشه. initiating a session to Google. A port number is a way to identify a specific process to which a network message is to be forwarded when it arrives at the server. Asking for some information. خلاصه وظیفه پورت هم گفته بودیم چی بود. پورت هم یعنی پورت های مختلف داریم که اینجا مثلا اگر پورت مثلا ما میخوایم در یک سایت دسترسی پیدا کنیم، پورت مثلا دو نوع پورت، یعنی در سایت که از دو نوع پورت، یک HTTP HTTPS. HTTP همونش که HTTP سابق استفاده میشد ولی حال سکیور نیست، یعنی مردم HTTP استفاده نمیکنن. این اگر استفاده میکنه بسیار یعنی چی هست در کل سکیور نیست و HTTPS سکیورترش از و همیال از همه چی سایت ها هم استفاده میکنه HTTPS و HTTPS با پورت 443 گوش میده و HTTP هم به پورت 80 است و یعنی پورت وظیفه پورت همو هست که چی است یعنی تعیین میکنه که ما همو آدرس که شما مثلا ترافیک ما که یک کلاینت ارسال میکنه که ما در کجا ران کنم. صحیح است اگه پورت مثلا یک کلاینت google.com و در میخوای به google.com بداره یا مثلا به دسترسی پیدا کنه، خب مثلا میره در سرور ریکوست و پورت 443 است که مو بعد از باز مو سرور میفهمه که می ترافیک در کجا راه، بعد از روان میکنه به اپ چی میشد اپلیکیشن، مو ویب اپلیکیشن گوگل میشه و بس شما مو چیش میایه بس جوابش. In this case, the port number used is 443. That's just a default port used for HTTPS, which is the protocol used for secure web communication. Now, before we had networks, how did people share data, videos, software, photos with each other? They would have to use something like this. So here's an example of a game using CD-ROMs. So if you're as old as I am, you would remember getting games like this and having to install them using CDs. Here's an example with Windows 95. So you'd have to install Windows with a CD-ROM like this. And if you're even older than that, like me, you might remember floppy disks. So here's an example of a 3¼ inch floppy disk. I remember when I was young, we had bigger ones, but let's not worry about how old I am. The moral of the story is that when you wanted to share data from, for instance, one computer to another, you'd have to copy a file onto something and then physically transport it to the other device and insert this in the other device to move the information to that device. Modern day example would be a USB drive like this. خلاصه بچه سابق که بود ما در افغانستان این کار زیاد میکردیم. نه مثلا یک گیم می آمد، یک رفیق ما میگرفت یا از طریق سیدیش، خب سیدی یا سیدی یکی بود، نه حضور مثلا میتونست که مو چی کنه آیسویش هم بگیره، یعنی مو برن میکرد، مو سیدی برن بود، ایمیجش هم میتونست بگیره، موضوع پس فلش منداخت و باز رفیقای دیگه تقسیم میکرد. یعنی یک نتورک هستی
نتورک است که یعنی سابقا مردم استفاده میکرد، ولی صحیح است اگر در یک منطقه باشی خوب است، مثلا میشه که یعنی در همسایت بیتی طرف، مثلا در یک رفیقت فلش بیتی که مواد بگیره، ولی مثلا اون مواد که مثلا یک رفیق دیگه ضرورت داره او در خارج است، را چطور میرسانی؟ خاص خاطر انجینرها دیگه باز شش فکر کردن که طریقه دیگه مثلا آدم نتورک چی کنه که این یکم راحت تر شوه مردم، از خاطر هم مسئله رو تشریح میکرد اینجا. So as an example, I would plug it into a computer, copy the data onto it, go to the other computer, plug it in, copy the data from the USB drive to the computer. Now, that's okay if we physically located close to each other, but it doesn't work if you're on the other side of the world. Trying to post stuff like this is just a nightmare. It makes much more sense to have everything available electronically through a network. Now, networks vary in size. You could have a small network, perhaps at home, or a very, very large network like the internet, which has millions of devices connected to it. But the simplest type of network consists of only 2 devices. As an example, 2 laptops connected via an Ethernet cable. So in this example, I've got 2 Windows laptops. These are more modern laptops, so they don't have network interface cards built into them, but I could get a USB to Ethernet converter like this. So this is basically a network interface card, which allows me to connect Ethernet to a laptop. So as an example, on the first laptop, ایتhernet اما چی میشه؟ کیبل RG45 سرمدش من نشان بده. RG45 این کیبلا اینا از طریق قضیه یعنی ایتhernet، اما از طریق قضیه مثلا میشه که یک لپتاپ دیگه صحبت کنه دیگه. نگاه یعنی اینا به نام RG45 یاد میشه، اما میتونیم که یک لپتاپ دیگه این از طریق از اینا کنکتش کنیم. could plug in an Ethernet cable like that. On the second laptop, plug in an Ethernet cable and connect it like that. Link lights have gone on. Hopefully you can see those, but link lights are on now on these 2 USB to Ethernet converters, and I could now share information from one laptop to another. Somehow I don't think many of you are carrying Ethernet cables around like this and network to USB adapters to allow devices to share information like this. Today we typically use Wi-Fi to share information. So here's a more modern example. I've got 2 iPhones and I want to share an image from one iPhone to another. Now a network is created between 2 iPhones using Bluetooth and Wi-Fi when AirDrop is used. So what I'll do is use AirDrop to share the image. We're told that we need to enable Bluetooth, so I'll do that. And now it's picked up the other phone. So I'll select that. And on the other phone, we're told that we need to accept the file. So I'll accept the file, and there you go. The file has been copied from one phone to the other. That's an example of a very simple network. و مسئله دیگه که خود لپتاپ چی کرد تشریح کرد، نه دو لپتاپ از طریق RG45 کنکت کرد و ما میتونیم بعد از باز طریق زوم مثلا چی کنیم، ما مواد رو بین خود انتقال بدیم. خود افغانستان زیاد هم مسئله فلش بسیار چی بود مشهور بود که یک فلش میگرفتی 3264 جی بی باز طریق زوم میتونستی مثلا چی مواد انتقال بدی. و یک مثال دیگه این بیسیک نتورک چی هسته که امو ایردراپ میشه که یعنی از طریق وای فای و بلوتوث امو چی میکنه امو نتورک تشکیل میده بین هم دیگه رو باز مواد انتقال میده. Where I'm sharing something, in this case an image, with another device. So networks don't have to be very complicated. They can be very simple. As an example, 2 PCs connected by an Ethernet cable, or 2 iPhones or 2 other types of devices sharing something using either copper Ethernet cables or fiber cables or Wi-Fi. But the next piece is communication protocols. What is a communication protocol? It's essentially a language or a way to communicate. So just like a human language, I'm speaking English here, there are various rules and conventions for the way that we speak and communicate. In computer networks, we have similar rules for how information is communicated. So as an example, one of the most common communication protocols that we use is IP version 4 specifically. We also have IPv6 or IP version 6, but Internet Protocol version 4 is the most common protocol that's been used for many, many years. It defines the way that devices talk. There are many protocols out there. You may have heard of some, like HTTP or Hypertext Transfer Protocol, which is how we send traffic through the web. We also have secure HTTP or HTTPS, or also known as SSL. This is basically a secure version of HTTP. So when you go to a website such as youtube.com,
the protocol used here between your phone, or the language used between your phone and the YouTube servers, is IP version 4 as well as HTTPS or SSL. Your web browser is using the protocol HTTPS to communicate with the server, and to actually send the traffic on the internet, we're using IP version 4. Don't worry too much about that. The moral of the story is we use protocols or languages to communicate with one another. Humans use, for instance, English or another language. Computer devices use IP version 6 and other protocols such as FTP, HTTP, DNS, and other protocols that you خلاصه دیگه این مو پروتکل را مو فکر کنین که زبان نتورک به شما افتاد. ما کس انسان ها کس یعنی ما که یک انسان دیگه مثلا ما در زبان فارسی صحبت میکنیم در افغانستان و این که از نتورک بس ما پروتکل های دیگه داریم. مثلا طریق صحبت کردنش اینیم از طریق HTTP HTTPS که مو سیکیورش میشه. HTTPS بولی امو بیشتر مور سیکیور است. و FTP HTTPS DNS یعنی اینا مو زبانای نتورک است که با هم دیگه وقتی که ما یک ترافیک روان میکنیم اینا با هم دیگه رو صحبت میکنیم. دیگه ها may or may not have heard of. Now, what's the whole point of a computer network? Basically, we are sharing resources. We are sharing something with one another. A resource could be a photo, could be a video, it could be a file. Basically, you go onto the internet, not to check IP version 4 or whatever protocol. You go onto the internet for something like entertainment or education on YouTube, or you go to a news site to see what's going on with the current news. You're basically using your phone or another device to connect to a server that is sharing something with you. Now, what is a NIC or network interface card? دیگه نتورک چی است؟ به خاطر چی ساخته شد؟ ما قبلا هم گفتم یعنی سابق بسیار سخت بود که ما یک مسیج سابق روان میکردیم از یک جای به یک جای دیگه تقریبا 3-4 ماه در طول میکشید که یک مسیج میرفت و آدم که میخواد. این بسیار سابق 100 سال قبل گپش است یا 50 سال بگویم. دیگه از خاطر دیگه نتورکینگ جور کردن که مردم کارش آسان شد و مو چیزایی را که مثلا میخوای به کسی ارسال کنه زود ارسال شد و بیایه و یک معلومات را کار داره، یا مثلا میخوای به خاطر انترتینمنت درای به خاطر یوتیوب یک ویدیویی که به خنده دار ببینه یا به خاطر ایژوکیشن یک چیز را ببینه دیگه اینا ساده شد به انسان. NIC. It's basically the way that a device connects to a network. Here are some examples of network interface cards. This is a very old one. This is a 3. ببینین چقدر خوب تشریح میکنه، کل چیز داره، ما کل مواد داره در اینجا. یعنی از خاطر ما میگم یعنی اینجا بسیار شما مشاهده میکنید که چی هست این چیزا را نشان میده. اینجا NIC گفت، NIC Network Interface Controller. دیگه NIC همون هست که ما را به اینترنت کنکت میشه. همون نتورک network Here are some examples of network interface cards. This is a very old one. This is a 3COM network interface card. Different Ethernet methods were used to connect to a network. So این چقدر سابقه بوده. یعنی این کیبل هم من میشناسم واقعا هم در وقتای ما نبود. این ایرم یعنی ایرم میفهم RG45 از طریق ایترنت هم هست و این دو تا رو نمیفهم واقعا کدام هست دو تا. یعنی از این طریقی استفاده میکنم ما به اینترنت کنیم. بسیار سابقه است واقعا. as an example, RJ45. خلاصه چی براتون بگم که اینه کمو چی هست که مثلا در هاردویر است که در لپتاپا اتوماتیکلی میایه و اگه او را نداشته باشی تو بخیر به هیچ نمو وای فای کار یعنی خلاصه مو یک چی است هاردویر است که یعنی تو رو اجازه میده که تو با نتورک کنکت شوی. آها اگه این نباشه در لپتاپت یعنی تو هیچ راه نداره مثلا تو وای فای یا کنکت یعنی خلاصه کنکت شده نمیتونی. 5 UT. این بخش هاردویرش است. ما آی پی را گفتم و بخش سافتویر این شکل دخولی میشه و internal میشه و یک از external همو external devices. IP or untwisted pair cabling, which is what we typically use today. It actually also used an older type of Ethernet. This is 10 base 2 10 base 2 or بودن thin net, a very old 10 base 2 بودن
میری واقعا نیدیم هیچ. older type of Ethernet. This is 10 base 2 or ThinNet, a very old method of connecting to a network. We don't use that these days. You might come across it, but hopefully not. And then we had an even older version of Ethernet, 10 base 5 here, or 10 base ThickNet. 2, 10 But base 5. basically, what a network interface card does is it gets inserted into a computer and then gives you access to the network. This is a more modern network interface card. This one runs at 1 gigabits per second, RJ45 connector. This is a 25 gigabits per second network interface card. Notice the connections here are different to this one. It's not copper. These are SFPs. So we would connect an SFP to this network interface card as follows, and then we can connect the PC to the network using fiber. So a fiber cable like this. Each of these ports runs at 25 gigabits per second. So in a PC, such as this one, I've actually got 3 network interface cards here. One is 25 gigabits per second, and then I've got a Wi-Fi network interface card inserted into this computer. So I could use any one of those interfaces to connect to a network or to multiple networks. Here's a Raspberry Pi, which you may have come across. It has a little network interface connector here. So notice the NIC is built onto the board. So this is a full computer with USB interfaces as well as a NIC. Here I have various Wi-Fi or wireless adapters. So you would connect to a computer using USB as an example. وایرلس ادپترز هم هست که مثلا شاید در افغانستان دیده باشین، یک مودم خورده چی بود نه که اتصالات ما یادم میاد خانه داشتیم. یعنی اینو وایرلس است که مثلا تگه لپتاپت با مو هاردویر نتورک، یعنی هاردویر مو چی کنیکت نباشه، نه مو نتورک اینترفیس کنترلر دیگه باز چی میشه، یعنی میتونی از طریق وایرلس اینا رو مثلا بگیری از طریق یو اس بی کنیکت شوی. With this one, you might want to use USB-C, various Wi-Fi adapters giving you different options when it comes to speed. Here's a very small one, so nice little connector giving you Wi-Fi. Now, in Ethernet or in Wi-Fi, a device such as a PC, which has this network card inserted into it, is known by a MAC address or media access control address. These are what are called burnt-in addresses. When the manufacturer creates the network interface card, they write the MAC address to the NIC. In this example, you can see the Ethernet address over here. So that's the MAC address written in hexadecimal. It's a 48-bit number that identifies the device on an Ethernet or Wi-Fi network. Here's another one with a MAC address written on it. When you go into Windows or Mac OS or Linux or iOS or Android, you'll be able to see what your MAC address is. So as an example, on this Android phone, if I go to Settings, Wi-Fi Connections, and scroll down, I can see the MAC address of the device. It's actually using a random MAC address for better privacy. So we can see the MAC address here of 12670E FD7640. That is a hexadecimal representation of a 48-bit MAC address or hardware address for the device. هگزادسیمال اما هست که مثلا یعنی هگزادسیمال یک بزرگ است، یعنی یک شکل خیلی یگان روز بخیر با شما تشریح میکنیم مسئله هگزادسیمال که یعنی چه رقم است، یعنی هگزادسیمال یکی دیگه هم بود، صبر اینجا من شاید گرفته بودم. اوکی اینجاست فکر میکنم IPv4 و IPv6، یعنی دو تا رو باید ما بخوانیم که چی فرق داره بینشون. IPv اوکی decimal notation و hexadecimal. وظیفه decimal notation کس یعنی IPv4 اگه ما دوره به توان 32 ضرب بزنیم اینی قدر عدد میشه و IPv6 باید با دوره به توان 128 ضرب بزنیم اینی بسیار عدد کلان میشه. واسه خاطر دیگه خب باز مثلا چی است IPv خواهی که از بسیار عدد بزرگ میشه، یعنی اگه دو رو به توان 128 ضرب چی کنیم بعد از او باز بینشان هگزادسیمال عدد هم میاد، یعنی اینجا ببینید 12 چی است و OS هم داره FD و اینا هگزادسیمال میشه. و اگه وقتی که دیدین IP ها مثلا فقط عدد بود بفهمین که او IPv4 است و ورژن 4ش که فقط عدد میباشه و داخلش حرف نمیباشه. و وقتی که دیدین حرف بود او باز هگزادسیمال است. این یک روز ما بخیر انشالله میخوانیم چه رقم است و ما در کل ما تصمیم دارم بخیر مو کامپیوتر را چی کنیم که چه رقم تشکیل شد، باینری کد چی است و یک بیت ما چقدر بایت است. خلاصه این چیزا رو مثلا
میخوایم یعنی چی کنیم ان شاء الله بخیر درس میخوانیم دیگه درس ما رو ادامه بدیم. And yes, it can be changed, hence this being randomized. We can also see the IP address, IP version 4, 192.168.0.206, and then we can see an IPv6 address on this phone. On a Wi-Fi network, something similar is shown. Notice here we can see the Wi-Fi address, the MAC address of the device, and then we can see the IP address of the device. 192.168.1.120 IP version 4 address. Now, on a local network, let's say the local Wi-Fi network or the local Ethernet LAN or local area network, a device is known by its MAC address. So when you send traffic across Ethernet or Wi-Fi, the device has to have a MAC address burnt in by the manufacturer or randomly generated, as an example on this Android phone. But the device has to have a MAC address to communicate. It also has an IP address, which is generally used for communication locally, but also for communication to another network. So network interface card basically gives us access to a network using, once again, copper or fiber or Wi-Fi. خیلی درس بسیار خوب تشریح کرد واقعا دیگه. خب خلاص امید که چیزی یاد گرفته باشین دوستا دیگه. این پارت دوم بود و اگر کدام سوال داشتین میشه در بخش کامنت نوشته کنید. بسیار خوش میشه. دیگه پارت دوم CCNA را خلاص کردیم. ان شاء الله درسای بسیار جالب شده میره. خیلی چیزاست که مثلا ما اینجا میخوانیم، مثلا a router، Cisco packet tracer، اون درسایش اونجا باز بیخی عملی است. مثلا tips and tricks، real equipment، build a network with me for free using Cisco packet. خلاص همه چیزش هست. TCP IP هم هست، RPAS دیگه، build real. خلاصه همه چیز هست. یعنی واقعا آدم چیز را یاد میگیره عملی دیگه. جور سلامت باشین دیگه. بخیر میبینیم در سایت دیگه آینده. بای بای.